Okay, next is what is the factor of temperature that affect the system at equilibrium? Okay, so kalau temperature ni, you kena ingat je, temperature ni ada dua. Kalau let's say factor temperature ni lah, sama ada the chemical system tu dia exothermic ke dia endothermic. Okay, kalau dia exothermic maksudnya the heat is released. You ingat exo ni, exo kan? Exo ni, you ingat lah exo ni is like exit. Macam tu. So kalau exit maksudnya the heat exit the system. Okay. So bila heat exit the system, that means dia punya enthalpy. This is simbol untuk enthalpy tau. Delta H ni. Dia akan jadi negatif. So you tahulah kalau delta H negatif, that means the heat exit in the system. So bila heat exit, you macam kalau let's say you have this kind of chemical system, you buat-buatlah tambah ada heat kat belakang. Okay. This is optional actually, tapi kalau let's say you nak tahu the reaction shift to the left atau to the right, you kena wajib tahu kedudukan heat ni kat mana berdasarkan frasa, exothermic ataupun endothermic. Faham? Okay, so next ialah if let's say you have this chemical system and dia cakap it's endo. So you kena ingat endo macam indoor lah. That means the heat tu dia in the system, okay, is inside the system, di dalam the system, okay. So how can you put this in mind? Ialah kalau let's say heat tu is in the system, that means dia akan berada, heat tu berada pada bahagian reactant, okay. And also dia punya enthalpy, another hint untuk you tahu dia endothermic system is when the enthalpy delta H tu positive value, okay. Okay, inilah contoh endothermic dengan exothermic reaction. As what I told you before, kalau endo, you kena ingat. Endo, indoor, di dalam. Okay, that means you kena letak heat dekat bahagian reactant. Okay, heat tu will be at the reactant side. Kalau exo, exit, heat left. Okay, therefore you kena ingat, you kena tambah heat tu dekat bahagian produk. Sebab apa? Sebab kalau let's say factor of temperature yang affect the system at equilibrium ni, you kena tengok heat tu berada kat mana, kat reactant ke kat produk. Because kalau let's say you increase atau decrease the temperature, heat ni akan terasa, bukannya sistem, heat ni akan terasa. So you kena tahu heat ni duduk kat bahagian mana, kiri ke kat bahagian kanan, kat bahagian reactant ke produk. Because kalau let's say kalau kat bahagian reactant nanti, contohnya kalau you increase the temperature, so reactant ni akan bertambah panas. So bila reactant ni panas, untuk dikurangkan panas, untuk mencapai ke equilibrium, dia kena kurangkan panas. Untuk kurangkan panas, dia kena shift the reaction to the right. Contohnya macam tu lah. Okay, for example, for this one pula, okay, heat dia dekat bahagian produk. So kalau let's say you naikkan ataupun turunkan temperature, produk ni akan terasa lebih. Faham tak? So for example, if let's say I decreasekan temperature for this whole system, memanglah I decrease temperature dekat whole system, tapi yang terasanya bahagian produk sebab heat dekat bahagian produk for exothermic reaction. So bila I decrease the temperature for exothermic reaction, since heat ni dekat produk, so produk ni yang terasa sejuk. So bila produk terasa sejuk, untuk dia increasekan balik, dia kena increasekan balik lah dia punya temperature supaya dia mencapai equilibrium. Untuk increasekan temperature, reactant ni kena pergi ke produk. So therefore the reaction will shift to the right. Macam tu lah dia contoh lah ya. Okay guys, for example, if let's say you have this chemical system, you know that it is an exothermic reaction because why? Enthalpy dia show a negative value. Tak kisahlah value dia berapa, tapi dia punya magnitude dia negatif. Therefore, the heat is released. Okay, kalau bila heat release, that means heat tu akan, you tambah lah heat tu dekat bahagian produk. So sekarang ni, apa-apa yang berlaku, okay, temperature tu naik turun ke, produk ni akan terasa lebih. Faham tak? Okay. So next, what if I disturb this system by increase the temperature? So bila I increasekan temperature dekat this system, siapa yang terasa panas? Siapa? Produk yang terasa panas. So bila produk terasa panas, macam mana you nak bagi dia at equilibrium kembali? You kena turunkan panas dia. So macam nak turunkan panas dia? Dia kena transfer lah dia punya heat pada reactant. So the reaction will shift to the shift to where? Shift to the left. Okay, because bila dia shift to the left,
nanti dia dapatlah apa? Dia dapatlah kurangkan dia punya kepanasan. So exothermic reaction ni actually not favorable bila you increasekan temperature of the system because dia akan goes the reaction will goes backwards. Okay. And then next, how about the kalau you decrease the temperature? Kalau decrease the temperature, siapa yang merasa sejuk, siapa yang merasa panas? Of course product because heat kat belakang kan, heat dekat produk ni. Okay, so bila produk ni sejuk, apa yang you kena buat untuk mencapai balik equilibrium? You need to panaskan dia. So macam nak panaskan dia? So direction kena shift to the right. Okay, direction needs to shift to the right. Sebab bila direction is shift to the right, so nanti concentration of product akan bertambah. Lepas tu heat ni pun akan bertambah. Okay, so since like bila you decrease temperature, you akan remove heat from the system. Therefore, exothermic reaction ni is favorable. Okay, so sekarang ni kita nak study the effect of equilibrium constant K on temperature. Adakah dia akan berkurang ke bertambah ke? Because previously kita dah study the effect of concentration in a system at equilibrium. Kita tahu kalau concentration dia tak akan merubah equilibrium constant. Okay, tetapi kalau temperature dia akan merubah actually. Okay, sebab kenapa? For example, if we have this chemical system di mana dia adalah exothermic because dia ada negative value kat sini. So kalau you build dia punya Kc expressions for this chemical system, concentration of product kat atas, concentration of reactants kat bawah, and dia exothermic, nak tahu dia reaction tu shift to the left ke, to the right ke, you kena letak heat dekat bahagian product. Okay, because nanti you naik turunkan temperature dia, produk ni akan terasa terasa sejuk ke, terasa panas ke untuk dia shift direction supaya dia mencapai equilibrium kembali. So for example, if let's say you increase the temperature at the whole system, siapa yang akan terasa panas? Produk yang akan terasa panas since that heat tu you letak dekat bahagian produk since it is an exothermic reaction, right? So bila produk ni dia panas, so what can you do is you need to reduce the disturbance by reducing dia punya heat. So how can you reduce the heat? Therefore, you can shiftkan direction to the left. Okay. So bila you shiftkan reaction to the left, apa yang akan berlaku? Concentration of the reactants akan jadi decrease pula, sorry. Concentration of reactant akan jadi increase lah sebab dah you shift direction to the left kan, concentration of reactants akan jadi increase. Lepas tu, how about concentration of product? Bila dia shift direction to the left, so concentration of product akan berkurang. Okay, concentration of product akan berkurang. So what will happen to dia punya K? K ni pun akan berkurang lah. Macam tu. So kalau let's say exothermic process, untuk kalau let's say naikkan temperature, dia punya K tu akan jadi decrease. K dia will be affected. Okay. How about kalau let's say you decreasekan the temperature. So bila you decreasekan the temperature, so siapa yang akan terasa sejuk? Product. So bila you decreasekan temperature of the whole system, produk ni yang akan terasa. So bila dia terasa sejuk, so you kenalah panaskan dia kembali. So you need to increasekan balik dia punya heat, dia punya temperature. So how can you increasekan dia punya temperature? You need to make the reaction shift to where? Shift to right. Okay, because bila you shiftkan the reaction to the right, temperature ni akan meningkat, and also bukan temperature je yang meningkat, tetapi concentration of the product pun akan meningkat. So bila concentration of product meningkat, concentration of reactant akan berkurang because you dah shift direction to the right. And then how about dia punya equilibrium constant? Equilibrium constant dia pun akan bertambah jugalah because the relationship between concentration of product dengan equilibrium constant is directly proportional. Therefore, what happened to dia punya
equilibrium constant, bila you decreasekan temperature for exothermic reaction, K tu akan jadi increase. So kat sini nak cakapnya K tu akan affected lah. Untuk you tahu K tu increase atau decrease, you kena build KC expressions. So you boleh tahu K tu increase atau decrease setelah you dah shift direction untuk mencapai equilibrium. Okay, you tak boleh lah ambil yang bila dia tengah disturb the system at equilibrium tu. Kat sini kalau let's say temperature decrease, actually the favored exothermic reaction. Okay, because nanti direction tu akan shift towards the product. Okay, so if let's say you have this chemical system di mana enthalpy dia negatif, you tahulah this is exothermic reaction. So kalau exothermic reaction, walaupun dibagi this kind of chemical system, you add lah heat dekat mana? Kat produk, kan? Sebab exo maksudnya dia the heat tu exit. So heat tu kena berada pada produk. So whatever it is, you naikkan temperature ke, you turunkan temperature ke, produk ni yang akan terasa lebih. Okay, so for example, macam ni lah. Kalau let's say you increasekan the temperature, so produk ni akan terasa lah panasnya. So untuk you mencapai balik dia punya equilibrium, you need to decrease the temperature. So bila you nak decreasekan the temperature, therefore the equilibrium akan shift to the left. Okay, sebab dia tengah panas, so dia kena transfer dia punya heat. So transfer ke mana? Transfer ke kiri. So bila transfer heat ke kiri, therefore the direction will shift to the left. Bila direction shift to the left, dia punya concentration of product ni akan berkurang. Concentration of reactant H2 dengan N2 akan bertambah. How about the value of Kc ataupun Kp? Value of Kc dengan Kp akan berkurang. Okay, how can you know? You kena build dia punya expression di mana K is equal to concentration of product to the power of product bahagikan concentration of reactant to the power of reactant. Okay, since that product bertambah, since that product bertambah pula, product ni concentration of product berkurang, K dia pun akan jadi berkurang. Okay, so how about if you decrease the temperature? If you decrease the temperature, produk ni akan terasa sejuk. Therefore, you kena naikkan balik dia punya temperature untuk mencapai equilibrium. Untuk naikkan balik temperature dia, you kena shiftkan direction to the right. So, bila you shiftkan direction to the right, so the concentration of product ni pun akan bertambah. Concentration of reactants H2 dengan N2 akan berkurang. How about dia punya K value? K value bila concentration of reactant ni berkurang, concentration of produk ni bertambah, K ni akan bertambah jugalah. Okay, what if the reaction is endothermic? Okay, kalau endothermic reaction, you kena letak heat dekat bahagian mana? Dekat bahagian reactant. Okay, sebab heat tu dia inside, so dia tak release, dia absorb. Sebenarnya heat tu absorb. Okay, so you kena letak heat tu kat bahagian reactant. So apa-apa yang berlaku, you naikkan ataupun turunkan temperature, reactant yang akan merasa. Okay, again, how do you know that it's an endothermic reaction? Is because dia punya enthalpy shows a positive value. Okay, so what if you disturb the system at equilibrium by increase the temperature? So bila you increase the temperature, reactant yang terasa panas. So bila reactant ni dia punya heat ni bertambah, what can you do untuk kurangkan dia punya disturbance is you need to decrease the temperature. So untuk mencapai balik equilibrium. So untuk decreasekan the temperature, you kena transfer yang increase in heat tu kepada produk. So bila you transfer the heat, therefore the reaction will shift to where? Will shift to the right. Okay, shift to right. Direction will shift to the right untuk dia mencapai equilibrium. So bila dia shift to the right, dia punya heat ni pun akan berkurang. Okay, so bila heat ni berkurang, dia shift to the right, therefore increase in temperature ni, endothermic reaction ni is favorable lah, because dia akan membuatkan direction shift to the right. Okay, what if you decreasekan temperature dia? Bila you decreasekan temperature, siapa yang merasa dia decrease in temperature tu? Reactant yang terasa. So bila reactant terasa sejuk, untuk mencapai equilibrium, you kena naikkan balik dia punya temperature. Macam mana you nak naikkan temperature? Is by shifting direction to
to the left. Okay, shift to left. So bila reaction tu dia shift to the left, maknanya you akan increasekan baliklah dia punya heat untuk mencapai balik equilibrium. Therefore, bila dia shift to the left, concentration of reactant pun akan bertambah instead of product. That's why kalau let's say you decrease temperature for endothermic reaction ni is not favorable. Okay, macam mana dia affect the equilibrium constant for endothermic reaction? Kita tahu endothermic reaction heat is absorbed, therefore enthalpy dia akan shows positive value. Lepas tu heat tu you kena letak dekat bahagian reactant. So wherever it is, reactant ni akan terasa panas ataupun sejuk lah untuk tahu direction shift to the left atau shift to the right. Okay, so what if you disturb the system at equilibrium by increasing the temperature? So bila you increasekan temperature dekat bahagian reactant, reactant ni terasa panas. So bila dia panas, dia kena reducekan balik dia kena correctkan balik, dia kena reducekan dia punya temperature supaya dia mencapai balik equilibrium. So macam mana dia nak reducekan temperature? Dia akan transfer the heat pada product. So untuk transfer heat pada product, therefore dia punya reaction akan shift to the right. So bila dia shiftkan reaction to the right, barulah dia mencapai equilibrium. After dia dah mencapai equilibrium, therefore you know the concentration of the product akan bertambah. In this case, bila you build the Casey expressions, since that S ni ialah pure solid, so that's why we don't include the concentration of S in this expression. So hanya oksigen sahaja yang ada dekat bahagian produk. Okay, so as usual kalau Casey expression, concentration of product kat atas, reactant kat bawah. So oksigen sebab dia in gas phase sahaja, so oksigen sahaja yang ada. So bila you shift reaction to the right, concentration of product bertambah. So bila concentration of product bertambah, maknanya K pun akan bertambah because relationship diorang ialah directly proportional. So for endothermic reaction yang melibatkan temperature increase, the net reaction will shift to the right. So the K will be increased. How about if let's say you decreasekan temperature? Kalau you decreasekan temperature, siapakah yang terasa? Reactant juga yang akan terasa. So untuk dia mencapai balik equilibrium, you kena increasekan balik dia punya temperature. So how can you increase the temperature? By shifting the reaction to the left. Okay, bila you shiftkan reaction to the left, dia dah mencapai equilibrium. So bila dia dah capai equilibrium, concentration of product akan berkurang. Bila concentration of product berkurang, maknanya dia punya equilibrium constant pun akan jadi decrease. Okay, so as you can see here, mana satu reaction yang akan shift to the right tu yang akan favors the endothermic reaction, which is bila temperature increase, dia akan favors an endothermic reaction. Okay, for example, if we have this chemical system where it is an endothermic process, okay, so you know that if it is endothermic, you need to add the heat dekat bahagian reactant. So you add lah heat kecil sini je. So this is the reactant. So whatever it is, you naikkan atau turunkan temperature, heat ni yang terasa, bahagian reactant yang terasa, since that heat ni dekat bahagian reactant. Okay, so first thing first is, let's say you increasekan temperature at this whole system, what can you do ialah you kena decreasekan balik the temperature dekat reactant supaya dia mencapai equilibrium. So untuk decreasekan temperature of the reactant, you need to shift the reaction to the right. Okay, so bila you shift the reaction to the right, therefore the concentration of product akan bertambah, concentration of reactant akan berkurang. So how can you know the punya value of K is by buatlah you tahu K expression is equal to concentration of product to the power of product by concentration of reactant to the power of reactant. Since that the reaction is shifted to the right, therefore the concentration of product bertambah. So bila concentration of product bertambah, the K value, tak kisahlah Kc ke Kp ke, akan jadi increase. How about if you decreasekan temperature of this whole system? If you decrease the temperature, therefore the reactant akan terasa sejuk. So bila reactant terasa sejuk, you kena increasekan balik the temperature of reactant untuk mencapai equilibrium. Untuk increasekan the temperature of reactant, the reaction needs to shift to the left. Bila reaction to shift to the left, bukan saja dia tambah balik the heat ni, tetapi dia akan increasekan the reactants punya concentration, tapi dia akan decreasekan concentration of the product.
So bila produk ni berkurang dia punya concentration, K value pun akan berkurang. So if you want to test your understandings, you bolehlah try this exercise. Okay, lastly, what is the factor of catalyst yang affect the system at equilibrium ni? So basically catalyst dia tak akan ubah the reaction rate, dia tak akan ubah the value of Kc, dia tak akan ada effect on the equilibrium position. Cuma dia hanya akan buatkan the reaction rates to becomes faster. Dia akan increase the reaction rates of both the forward and the reverse reaction. Okay. Okay, for example, in an uncatalyzed reaction, kalau let's say reaction ni dia tak ada catalyst, what will happen? Dia punya reaction rate tu slow lah. Okay. Tapi kalau let's say you add the catalyst dekat this system, makanya dia punya reaction rate akan jadi bertambah cepat because you have lower down dia punya pathways. Okay, so you just have to take note here. Concentration dia akan mempengaruhi the shift in direction untuk mencapai equilibrium. Okay, how about dia punya value of K, dia tak akan ubah. Alright? Sebab Miss dah tunjuklah bukti scientifically by the data dekat table kan. You boleh tengok balik video Miss previously. Okay, so kalau how about pressure? Pressure, adakah dia akan merubah the shift in direction? Yes. How about the value of K? Dia pun tak akan ubah the value of K. How about volume? Adakah dia akan affect the shift in equilibrium? Yes. Tapi adakah dia akan ubah the value of K? No. How about temperature factor? Adakah dia akan mempengaruhi the shift untuk mencapai equilibrium? Yes. Tapi adakah dia akan merubah the value of K? Yes. Kita dah bincang ni tadi. How about catalyst? Adakah dia akan shift direction untuk mencapai equilibrium? Tidak. Tapi catalyst dia hanya akan mempercepatkan the reaction rate. Itu sahaja. Adakah dia akan merubah the value of K? Tidak. Okay, to test your understanding, you pun bolehlah cuba buat soalan ni. Or maybe this. And also this exercise. Okay, one of the famous application of the Le Chatelier's principle is the Haber process. Haber process ni ialah pembuatan amonia dalam skala industrial process. Okay, di dalam kilang-kilang. So basically Fritz Haber ni ialah German chemist who already received Nobel Prize. Dia dapat crack macam mana nak gunakan Le Chatelier's principle bila dia nak synthesize ammonia. Ammonia ni penting tau untuk fertilizers or maybe explosive materials. Okay, so basically Haber process ni ialah proses pembuatan ammonia dekat peringkat kilang, peringkat industrial. Lepas tu actually nitrogen ni it can be found in many essential natural and synthetic compounds and also dia ada dekat atmosphere. However, nitrogen gas ni dia ada very low reactivity. So dia punya supply of usable nitrogen tu has become very limited. Okay, because dia ada triple bond. So that's why lah. Okay, macam mana Haber ni dia menghasilkan Haber process by applying the Le Chatelier's principle. So, kita tahu Le Chatelier's principle ni ada few factors yang akan mempengaruhi the equilibrium process. So, the first one is concentration, second is pressure and volume, the third one is temperature, and the last one is catalyst. Okay, so look at this chemical system di mana reactants nitrogen campur dengan 3 mol of hydrogen gas akan menghasilkan produk 2 mol of ammonia gas, and where this chemical system dia exothermic reaction. Okay, so kalau exothermic that means heat kat bahagian belakang. So sekarang ni Haber ni dia figure out dia boleh gunakan Le Chatelier's principle untuk maximiskan penghasilan
ammonia. So macam mana kita nak buat whatever it is, direction akan shift to the right. What is the factor yang you boleh gunakan dekat Lewis-Utilities principle yang dah belajar tu untuk maksimiskan penghasilan produk? Untuk maksimiskan penghasilan produk, direction tu needs to shift to the right. Okay, so sekarang ni what can you do is you can decrease the concentration of NH3 and also you can decrease the volume ataupun you increasekan the pressure, and lastly kalau untuk factor temperature ialah you can also decrease the temperature. So tadi Miss dah bagi tahu ada 3 cara yang you boleh buat untuk maksimiskan penghasilan ammonia by forcing the equilibrium net reaction to the right, to the product. Okay, by first is decrease the concentration of NH3, because bila you remove ammonia, you reduce kan ammonia ni, that means you akan reducekan dia punya concentration. So bila you reducekan concentration, in order untuk dia mencapai balik equilibrium, you kena naikkan balik dia punya concentration, so the reaction will shift to the right. So bila reaction shift to the right, makanya banyaklah ammonia yang dapat dihasilkan. Okay, how about if let's say untuk factor volume and pressure? So you need to decrease the volume and increase the pressure, because you know that PV is equals to nRT. Okay, so bila you decreasekan volume, number of mole akan increase. So bila number of mole increase, you nak kena shiftkan reaction yang untuk capaikan balik equilibrium to the fewer number of moles. Okay, therefore the reaction will shift to the right. Because kat sini reactant dia ada 4 mole of gas, produk dia ada 2 mol. So kalau 4 ke 2 maksudnya dia akan menuju pada number of mole of gas yang sedikit. Betul? So that's why bila reaction tu shift to the right, makanya ammonia punya penghasilan pun akan bertambah. Also kalau you increasekan pressure, number of mole ni increase, so you kena turunkan number of mole. Sama saja. So reaction will shift to the right. So nanti you akan bertambah banyaklah penghasilan ammonia. Okay, lastly ialah you kena decrease temperature untuk make sure the reaction shift to the right. Because why? This is an exothermic process. Therefore, the heat will be at the product. Kan? So, bila you decreasekan temperature, this one, produk ni akan terasa sejuk. So, you kena naikkan balik temperature of the product. So, macam mana? The reaction will shift to the right. So, bila reaction shift to the right, makanya penghasilan ammonia pun akan bertambah, and then dia punya Kc pun akan increase. Tapi sekarang ni nak katanya 3 faktor ni akan menyebabkan penghasilan ammonia ni makin bertambah-tambah. Okay, so tadi kita dah bincangkanlah yang Haber ni betapa dia gunakanlah sebaik mungkin Lewis-Utilities principle ni untuk maksimiskan penghasilan ammonia in Haber process, such as concentration, temperature, pressure and volume. But what about the last factor, which is factor catalyst? Also dia gunakan catalyst untuk mempercepatkan proses ammonia. Memanglah dia tak akan shift direction to the right, tetapi dia akan mempercepatkan penghasilan ammonia. Therefore the catalyst yang digunakan ialah in this case ialah iron. Okay, that's all. Okay guys, let's look at this, try this question. Okay, previously kita ada bincang pasal macam mana nak menghasilkan produk dengan lebih banyak by using the Lewis-Utilities principle, but that one is Haber process di mana kita menghasilkan ammonia. Okay, if you look at this question, dia suruh kamu memaksimiskan penghasilan produk lime, CaO. Okay, so if you look at this reversible chemical reaction di mana CaOCO3 in solid phase in reversible reaction with CaO solid plus CO2 gas. Okay, kalau you nampak reversible chemical reaction, and if you want to maximize the penghasilan produk, you have to remember about Lewis-Utilities principle. Okay, so you tahu yang Lewis-Utilities principle ni ada few factors yang boleh disturb the system at equilibrium, such as concentration, okay, lepas tu pressure ataupun volume, and then factor temperature, and lastly ialah factor catalyst. Okay,
Okay, previously dekat Haber process, of course lah you tahu catalyst dia apa, which is iron kan, untuk mempercepatkan penghasilan produk. Tapi in this case, kita tak tahu pun catalyst yang untuk mempercepatkan penghasilan lime ni apa. So kita cancel lah faktor catalyst. So sekarang ni you kena fikir apa, antara faktor concentration, pressure atau volume dengan temperature ni macam mana dia boleh disturb the system yang menyebabkan sistem ni bila dia nak mencapai equilibrium dia terpaksa shift direction to the right supaya dia dapat menghasilkan produk dengan lebih banyak. So how can you disturb the system at equilibrium by making direction shifted to the right at all costs? Okay, contohnya lah concentration. How can you kacau the system at equilibrium, dia punya concentration tu yang menyebabkan direction shift to the right? By reducing ataupun removing the CO2 gas. Okay, because kalau you remove the CO2 gas, you akan reducekan the concentration of CO2 kan. So bila you reducekan concentration of CO2, you dah kacau sistem tu at equilibrium. Therefore direction will shift to the right untuk increasekan balik the concentration of CO2. Kenapa CO2 saja yang you boleh yang you boleh kacau dia punya concentration? It is because CO2 ni is in gas phase. Okay, you tak boleh kacau CaCO3 because CaCO3 is in solid phase, unless kalau CaCO3 ni in gas phase. So you boleh lah maybe you naikkan dia punya concentration juga supaya untuk mencapai equilibrium dia terpaksa shift direction to the right. Okay, supaya penghasilan produk ni bertambah. Okay, walaupun CaO ni is solid phase tak apa, sebab kita punya main goals kat sini lah untuk meningkatkan penghasilan produk. So bila CO2 ni you tambahkan dia punya concentration untuk capai balik equilibrium, CO ni pun akan bertambah lah. Okay, so next, what about the factor of pressure ataupun volume? Okay, untuk factor pressure atau volume, kita akan gunakan formula PV is equals to nRT, where P is equals to nRT over V. Okay, so what can you do untuk menyebabkan apa yang you boleh disturb dia punya sistem ni melalui pressure dengan volume yang akan menyebabkan the number of mole of the gas to shift to the right. Okay, so sekarang ni you kira lah the number of mole of the gas dekat bahagian reaktan dengan produk. Okay, number of mole of gas dekat bahagian produk ada satu sahaja because this one is in solid phase. So this one untuk bahagian produk ada 1 mole of gas, untuk bahagian reaktan ada 0 mole of gas. So untuk menyebabkan the reaction shift to the right ialah you kena tingkatkan penghasilan number of mole of gas. So macam mana you nak disturb the system at equilibrium melalui faktor pressure dengan volume yang menyebabkan bila dia nak mencapai kembali equilibrium, the reaction kena shift to the higher number of mole of gas. So you tengok balik dekat this formula untuk mencapai equilibrium di mana you kena increasekan the number of mole of gas. Sebelum tu bila the system tu equilibrium tu dia disturbed, the number of mole tu sebelum tu mestilah berkurang. Okay, bila number of mole berkurang bermaksud pressure berkurang, volume ni bertambah. Okay, that means untuk meningkatkan penghasilan produk, untuk buatkan direction shift to the right ataupun shift to the higher number of mole of the gas, you need to disturb the system at equilibrium by lowering the number of mole of gas, di mana you disturb the system dengan lowerkan the pressure and increasekan the volume of the whole system. Therefore nanti number of mole of gas dia berkurang. Bila number of mole of gas dia berkurang, you untuk mencapai equilibrium you kena tingkatkan the number of mole of gas. So bila nak tingkatkan number of mole of gas, 0 pergi ke 1, that means the reaction will shift to the right. Bila reaction shift to the right, makanya the concentration of product akan bertambah. Okay,
So lastly ialah factor temperature. Macam mana you boleh tahu you boleh guna factor temperature, because dia mention kat sini the reaction is endothermic reaction. So kalau endothermic reaction, you akan letak heat kat mana? Dekat bahagian produk. Okay, so you letaklah heat dekat bahagian produk. Produk pula, heat dekat bahagian reactant, I'm sorry. So whatever it is, reactant ni akan terasa sejuk atau panas. So sekarang ni, macam mana kita nak disturb the system at equilibrium yang akan menyebabkan the reaction will shift to the right. Okay, so I believe that untuk buatkan reaction to shift to the right, untuk dia capai equilibrium, I can disturb the system at equilibrium by increasing the temperature of the whole system. Because if I increase the temperature of the whole system, reactant ni akan terasa panas. So bila reactant ni terasa panas, apa yang dia akan buat? Dia akan untuk capai balik equilibrium, dia kena lower down dia punya temperature. Untuk lower down dia punya temperature, dia akan shift direction to the right. Okay, so that's why I have to disturb the system at equilibrium by increasekan the temperature. Okay, so inilah dia how you maximize the production of the lime is by decreasing the concentration of CO2. Okay, and then disturb the system at equilibrium by decreasing the pressure, increasing the volume, okay, and also increasekan the temperature. Okay guys, so let's look at this last example. If let's say you have the oxidation of SO2 to SO3, contoh soalan dia kata apakah factor temperature and pressure yang boleh disturb the system at equilibrium yang akan menyebabkan penghasilan produk SO3 ni bertambah banyak. Okay, so sekarang ni you look at the chemical system. This is an exothermic process because dia punya enthalpy dia negatif. So you akan letak heat kat mana? Dekat bahagian produk. Okay, because kalau factor temperature akan main pasal exothermic ni lah ataupun endothermic, and then dia akan main tengok heat ni kat mana. Okay, so sekarang ni kalau let's say you nak maximizekan penghasilan produk SO3, you kena disturb the system at equilibrium, yang di mana dia akan memaksa bila sistem tu nak reach equilibrium, dia kena move to the product. So bila move to the product, kiranya you need to disturb the system at equilibrium, where bila dia nak mencapai balik equilibrium, direction kena shift to the right no matter what. Okay, so now what can you do untuk make the equilibrium shift to the ataupun reaction to the shift to the right untuk mencapai balik equilibrium is when you disturb the system at equilibrium by lowering the temperature. Because bila you rendahkan temperature, produk ni akan terasa sejuk ataupun terasa low lah dia punya temperature. So you kena increasekan balik dia punya temperature. Macam mana nak increase? Therefore the reaction will shift to the right. Okay, reaction kena pergi dekat produk. So bila dia shift to the right, makanya penghasilan produk pun akan bertambah. So how about factor pressure? Kalau factor pressure, you kena ingat formula PV is equals to nRT, where P is equals to nRT over V. Because kalau factor pressure and volume, you kena tengok number of mole of the gas dekat bahagian reactant dengan produk. Okay, kalau number of mole of reactant, number of mole of gas dekat bahagian reactant 1:1/2, I tak tahulah berapa you tekan calculator, tapi I believe dia punya number of mole of gas tu lagi banyak lah. Okay, kalau reactant tak tahulah berapa, kalau produk 1 mole of gas. Okay, so sekarang ni macam mana you nak disturb the system at equilibrium in terms of pressure, yang di mana dia akan force the reaction will shift to the fewer number of mole of gas supaya dia dapat menghasilkan penghasilan produk and akan menyebabkan the reaction shift to the right. So how? Okay, so sekarang ni kita tahu untuk buatkan reaction to shift to the right, which the number of mole of the gas ni akan kena berkurang lah kan bila untuk dia mencapai equilibrium. So apakah penyebab ataupun yang menyebabkan dia untuk bila nak capai sistem tu at equilibrium kembali, bila dia terpaksa pergi shift direction yang to the fewer number of mole of gas. That means sebelum tu you disturb the system yang akan menyebabkan number of mole of gas ni bertambah.
So that means macam mana number of mole of gas ni boleh bertambah is when you increasekan the pressure and lowerkan the volume. Because when you increase the pressure, the number of mole akan bertambah. So untuk correctkan balik, untuk dia capai balik equilibrium, the reaction will shift towards fewer number of moles. So dia akan buatkan the reaction shift to the right. Therefore, dia akan maksimiskan penghasilan produk SO3. Okay. Next, how does addition of oxygen akan affect Q and K? Q ni ialah reaction quotient, K ni ialah equilibrium constant. Okay, first thing first, untuk tahu pasal Q ni berubah ke tidak, you buatlah Q is equals to, buat expression Q. Q is equals to concentration of product, bahagikan dengan concentration of reactant. Okay. So, sekarang ni, bila you add oxygen gas, that means you akan add concentration of reactant, lagi-lagi concentration of oxygen lah. So, benda ni dia akan menyebabkan factor concentration. So, kalau you increasekan concentration of the oxygen, that means the reaction quotient ni, since that dia indirectly proportional, dia punya relationships, dia punya Q will be decreased. Okay. How about dia punya equilibrium constant? Equilibrium constant dia would be unchanged. Sebab apa? Because kat sini you main factor concentration on the Le Chatelier's principle. So kalau concentration ni, dia kan tak akan merubah K. Cuma Q je dia akan berubah. Okay? Because in this case, bila you naikkan concentration of oxygen, therefore the concentration of the whole reactant akan increase and Q will be decreased. So you tahu bila Q is less than K, therefore the system is not at equilibrium. Okay? And lastly, this kamu suggest a reason catalysis is used in the manufacture of H2SO4. Kenapa you kena guna catalyst bila you nak manufacture H2SO4? Because catalyst ni dia boleh increase the rate of reaction. Okay? Because low temperature is needed to increase the penghasilan produk and it will also lower the reaction rate. Kalau let's say tak ada catalyst, you akan perlukan much higher temperature untuk achieve the same rate and it will result in a much lower yield. Okay, so that's all for 6.3. Thank you guys for watching.